place seems Стрем упал. abandoned. I should be safe enough here. Мне написано, что в эфире connection. Кровопийцы добрались до меня. Слушайте, ну я не знаю, что. На самом деле уже пару дней так и надлагает. У меня есть подозрение, что надо поменять витую пару. Ну, знаете, когда вы ее гнете во все стороны, и потом ломаются контакты, и надо ее перепаять. Fire and sun. Стрим резко с 70 человек упал до 5. Привет, Эрлайс. Слушай, тут такое дело. What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Так вот, Эрлайс, у меня к тебе будет большая просьба отписываться тогда по работе стрима периодически, потому что вот сейчас он внезапно упал. Це В'єтнам, да, іменно. Це флешбеки. Стоп, а где... Вот, коллекционное всякое разное. Кровососы не боятся ни солнца, ни огня. Они не загораются и не превращаются в пепел, попав под солнечные лучи, но солнце очень-очень сильно им вредит. Я лично приковала одного вампира к дереву, чтобы узнать, что с ним произойдет после восхода солнца. Через несколько минут его кожа почернела так, словно горела изнутри. Его глаза и тело расплавились, и я увидел, как шевелятся и скрипят его нечестивые кости. Тварь весь день пыталась уклониться от солнечных лучей. В конце концов, остался только иссохший труп. Но как только солнце скрылось за горизонтом, он начал медленно восстанавливаться. Я отрубил ему голову, чтобы окончательно уничтожить. А когда применил огонь, проклятый кровосос так и не возродился из пепла. Огонь — это наше оружие, братья. Лучший способ уничтожить зверя — это сжечь его. Зная своих врагов, Карл Элдридж, лидер Стражи Привена. Лучше бы цитатки из Молота ведьм вписали. Хотя на момент 1918 года это, конечно, был уже устаревший труд. Но все-таки... Та-дан! Вы пока тут полежите. Полежите, полежите. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. О, привет, дерево. Ага. То есть ты думаешь, RLS проблема не в интернете,
А в Ютубе? Но у меня именно соединение интернета отпадает периодически. Что я хотела сказать? А, он не из-за стражей убил сестру. Он поклялся найти того, кто убил его и сделал его вампиром. И из-за этого он убил сестру. Скайфокс, дерево персик. Who goes there? Who's there? Самое удивительное, что до того, как стать вампиром, он выглядел абсолютно как вампир. Текстурки забыли поминать. No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. В первую очередь 5 шиллингов забрать. Мародерство наше все. Но мародеров мы убиваем. Да. Кстати, напишите, ребят, игру погромче, потише, меня потише. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Еп, нас зовут Джонни. It И мы never got врач, easy. который стреляет по гукам. Смотри, какие часики. Нет? 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 Не возьмем. Итак, 15 октября. Почти не спал. Бекки всю ночь кашляла и бредила в лихорадке. Утром я услышал громкий шум. Несколько мужчин работали на большой машине, которая копала большую яму. Она похожа на механическую лопату. Может, пойти туда и спросить, не найдется ли работа для меня? Бекки нужны лекарства. 16 октября. Я поговорил с людьми, которые управляют механической лопатой. Они сказали, что копают по всему Лондону братские могилы. Правительство принимает меры предосторожности. В городе новая эпидемия, грипп вернулся. Работы для меня не нашлось. Ночью Бекки немного поспала. Литейная закрыта, а другой работы в районе нет. Да, кстати, в Лондоне свирепствует так называемая испанка. Очень тяжелая форма гриппа. 19 октября. Я отправился в Лондон за едой и лекарствами. Поезда не ходят. На дорогу через Темзу и обратно ушел целый день. Бекки, кажется, стало лучше. Я сварил суп, и она поела. Я не нашел лекарств. Купил только пару шприцов и немного снотворного на черном рынке. Денег у нас больше нет. Может, завтра пойти в Пембрукскую больницу? Она далеко, а я боюсь оставлять жену надолго. 19 октября. Через несколько часов после еды Бекки стошнила. Она так исхудала, что смотрю на нее и плакать хочется. Она сказала, что по ночам на улице кто-то разговаривает. Она говорит, что хочет мяса. Но где найти мясо? Завтра я забаррикадирую двери и окна, чтобы защититься от мародеров. 21 октября. Люди, управляющие механической лопатой, прекратили копать могилы. Вчера ночью я слышал крики. На них, похоже, кто-то напал. Теперь там только несколько лодок, с которых днем и ночью сбрасывают трупы в огромную яму. Стоит страшная вонь. Нужно было уйти отсюда еще неделю назад, но Бекки отказалась. «Я лучше умру», — сказала она с усмешкой.
За что она так меня мучает? 22 октября. Бекки только что напала на меня. Она прыгнула на меня с лестницы и попыталась укусить. Мне пришлось ударить ее, но она дала сдачи. Я побежал наверх и заперся в спальне. Она плачет и что-то бормочет внизу. Я достал пистолет, который хранил со времен войны. Возможно, мне придется выстрелить из него в собственную жену. 23 октября. Я совсем не мог заснуть. Бекки всю ночь царапала дверь, просила о помощи, умоляла ее впустить, но мне не хватило духу. Теперь я просто жду, когда она умрет. Уже недолго осталось. Я молю Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. 24 октября. Я так хотел есть, что утром спустился вниз. Бекки сидела в кресле у камина. Она тяжело дышала, словно собака, и молча следила за тем, как я передвигаюсь по комнате. Я навел на нее пистолет, но она не отреагировала. Я не смог нажать на курок, просто вернулся в свою комнату. 25 октября. В доме тихо, словно в склепе. Больше никакого шума. Бекки умерла. Прости, любимая, я не смог тебя спасти. Скоро мы будем вместе. О, привет, Тамбову. Дмитрий, так. Давай. Чу-чу-чу-чу. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Вампыр. Или вампайр. Он выстрелил в сердце. Потому что он думал, что и так умрет. То есть ты защитил? Ты This сходил is или нет в absolute дерево? madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who changes blinding sunlight into a glowing reflection. В убежищах вы можете отдохнуть. Ту-ду-ту-ду-ду. Ладно, буду качаться для этого. Хотя когти такое себе. Вот это вот надо качать обязательно. А еще, я вам так скажу, ребята, обучение еще не закончилось. Не-не-не. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Where is it? It's closed. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here!
My head's spinning. Oi! Come on, you coward! Clever fucking beasts. Блин, дерево, это, конечно, печально. Ты там выздоравливай. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Go back home. Тебе, по-моему, тут нету смысла шариться. Я пыталась шариться, но... Die, vermin! There's one of them vermin! Он сюда подойдет, нет? Ау. There's a strength I never knew I had. Oh, this one stinks already. Stupid beast! This shouldn't be possible. Stop it! It's mine! I'll take it! Так, меня тут в бобку жарят. Кстати, когда вы оглушаете ребят, то у них увеличивается сопротивление. I feel like a child learning the limits of my body. И с них пока, да, ничего не падает. Ах ты ж! У меня цель внезапно разлочилась. My Опа. reflexes. Нет, все-таки Not выпадает. human anymore. Тут что-то есть? Why did I come here? Во время боя плоховато слышно? Окей. Нет, ну голоса я не хочу делать тише. Почему? Потому что я хочу слышать всяких упырей скалей и прочее дерьмо, которое будет меня поджидать. Ну и плюс охотники на вампиров матерятся, как сапожники за углом, что дает возможность их обойти, поэтому... А еще тут очень много плакатов. Я пыталась их собрать в надежде на то, чтобы получить ачивку. Да, ачивку. Типа, прочитайте все плакаты в районе. Но либо я прочитала не все плакаты в районе, либо нет такой ачивки. И это печально тогда. Потому что я зря бегала и пырилась в каждую бумажку на стене. Типа, вот оно, смотри. Блестит, ты нужен королю из страны. Вот это вот. Ты нужен королю, вступай, помоги. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened Ну, to крысками, us. конечно же, не гнушаемся, да, это факт. It's locked. Ты- This is despicable. Собственно, вот так вот я и питалась на протяжении 7 часов. Ну и охотниками на вампиров. The Ни одного dizziness человека from the не jump. убыло пока. I can now control it.
I have this thirst for blood. What will London have to say to me? Деньги. Но еще, конечно, здесь нет понятия воровства. То есть ты заходишь такой в хижину и говоришь, нам тут так плохо живется, мы больные туберкулезом, пневмонией, у нас нет денег, и ты в этот момент подходишь и просто забираешь у них деньги с комода. Нет, это не Bloodlines, чтобы тут был банк крови. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. О, наконец. Fresh blood. The smell is so strong. Я хочу пошариться. По-моему, там что-то было. Потому что я тут уже шарилась и... Да, там секретик. Тут есть крафт и очень интересная механика. This is a slaughterhouse. С лекарствами. It's locked. Вот это, кстати, я не понимаю. Я могу как-то взламывать? Мне надо изучить этот навык или что, или как? Как могу ли я засунуть пальчик в замок? Крафтить надо пушки, колы, лекарства. Кстати, в самом начале игра предупреждает. Вот знаете, предупреждение об эпилепсии, да? Когда включается Сонька. Здесь идет предупреждение о том, что создание лекарств построено на базовых принципах, которыми руководствовалась медицина того времени. Ну вот это вот. Хотя нет, это, по-моему, все-таки факты из Средневековья. Кашель лечить свинцом, табачные клизмы, кровопускание. Хотя 1918 не сильно шагнул вперед. Понятно, что с какими-то авторскими надумками. И просьба звучит не пытаться изготовить лекарства по представленным в игре рецептам. Вот так вот. А еще сказано, что ни одна крыса не пострадала, поэтому... Where has everyone gone? Всех сожрали. Убежище. Сундучок. Мы же не можем его пропустить. Мусорки. Хот-дошки покушать. Ладно, нам потом anyway сюда нужно будет, я так понимаю, возвращаться в этот район. А пока в убежище сходим. Собственно, вот.
Лекарства для больных горожан, сыворотки для улучшения способностей и детали для улучшения оружия. Создание предметов. Разбор. Средства от простуды, от бронхита, пневмонии, невралгии, мигрени и головной боли. Неплохой такой список, согласитесь. Напишите, пожалуйста, чатик плюс. Я вам сразу объясню или потом по ходу. Для чего вот это вот вообще надо, вкратце. Что значит равно rise? Походу, потом, а некоторые плюсики. Ну, ладно, я скажу вкратце, чтобы не спойлерить, и дальше по ходу, чтобы можно было объяснить более подробно. Здесь есть такая вещь, как состояние районов. Я думаю, вы можете придумать игры, вспомнить игры, да, с аналогичной механикой. И, соответственно, можно улучшать или ухудшать состояние этих районов, взаимодействуя с жителями, творя хаос. Вот что я хочу. Увеличить урон или объем крови надо. Еп. При укусе. Чтоб больше успевать отсосать. Зачем вампиру табачная клиза? Так по кайфу же. Следы ведут туда. That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. Ну и да, мы можем... Чуят. At last, a little life. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Качество крови неизвестно. Ну и как вы поняли, товарищи, больная кровь намного хуже здоровой крови. Соответственно, лекарства, так сказать, нужны как бы это вам покорректнее преподнести. Вот вы моете помидорки перед тем, как пустить их в салат или скушать так, или яблочки. Правильно, моете. Для чего? Для того, чтобы не завелись всякие глисты, не было диареи и прочих радостей жизни. Вот, собственно, почему вампирам нужны лекарства для людей. I think drink no longer stirs me. Нет людей. Блин, ну на самом деле тут такие условия, что я бы салфеточкой влажной хотя бы горло протирала. Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Me a laugh. Maybe some of the locals saw him. Hello, sir. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. А What's что going еще on around происходит? here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, now all these terrible murders. Так, чатик, на секунду, извиняйте. Нужно отойти.
Извините, извините, ребят. Пришлось уйти. Здесь, кстати, вопрос еще в том, являются ли пьющие граждане изначально пригодными к употреблению. Как вы думаете? Напишите свое мнение. Получается, что если вы не хотите, чтобы вас сожрал вампир, не стоит употреблять алкоголь. Алкоголь вредит вашему здоровью, хотя бы потому даже, что на вас может позариться вампир. Вы же для него как ходячая бочка с брагой. Кровавый. Ну, вы поняли. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. I'll leave then. Thank you. Мы абсолютно не вызываем никаких подозрений. С дыркой от пулевого ранения, все окровавленные, с окровавленной шеей и кровоподтеками от зубов. Да, вы знаете, здесь происходит убийство, у людей кровь выпивает кто-то. Здравствуйте, ну проходите, присаживайтесь. Нет, ничего подозрительного, сэр. Может, вам скоро... Хотя зачем? Зачем вот это вот все? Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Нет, я не хочу запускать этот вечный двигатель. Темный властелин. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Что, опять минус стрим? Просто дроп? What's going on around here? Ну, у меня стрим It's на like секунд everybody 10 is до этого hiding. отваливался, а так It must be нормально. new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Все нормально, да? Who is А this мне sewer говорят, dog? что у меня It's a local низкое качество bogeyman. видео. Convenient answer for every crime that Что-то happened меня for интернет decades. подводит в такой You murdered идее. someone. Blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then.
God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time, and no one cares. Where am I? Where is this place? You're at my bar, sir, the Turquoise Turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed. Заметьте, quite вообще polite. никакой тайны. А если бы это Professor, была, я не something fancy знаю, like that. Always writing, reading Бейонсе, notes. так вот любой I need подходит to и meet говорит, this man. здрасте, кто у вас живет? I have Да вот Бейонсе, questions. заселилась Just climb the тогда-то, stairs and тогда-то, knock on the уехать first door. планировать тогда-то, I heard him тогда-то. open Вот his только window, so I пришла, guess he's сидит у still себя в awake. номере. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. I hope I live long enough to see them wet. Это он намекнул на то, чтобы мы не, я извиняюсь, тарабонькались там. Он говорит, это уважаемое заведение, no funny business there. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Палево 0. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. Слава Божие. Anyone. Да выключи ты дальний, ё-моё! О, наконец-то. Well, that's something I can do for you. And who might you be? I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. В смысле, You мы have entered пришли my его room in the сожрать. middle of the night, pale as a corpse and Как будто он не shaking может like a быть tree. убийцей. И этот человек в нас крестом светил. Знаешь, что он не убийца? Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire, like you. Я I've been жертва. hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too.
I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Помогите же мне! What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I've no idea what you're talking about. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. And what exactly is this brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Еп, прям как в Блейде. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. Ядрить! That explains a great deal. We're both chasing the same Эролайз shadow. девиант. У него голубая кровь. Он учился на графа. Чё он меня спросил? Perhaps. Неважно. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? Эролайз, ты не понял шутку. Или я не поняла шутку. Дерево, ты пока не юрист. У тебя еще защита впереди. Ахахахаха. I'll end him. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Да ладно, дерево, у нас очень многие в свое время на курсе стали юристами до того, как закончили образование, просто устроившись помощниками. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. Приставом или в судействе? I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going Правильнее on. будет говорить, это диплом, чуть не лишил тебя армии. Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead drunk as usual. But my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin.
His hands. Почему именно упорхнул с every балкона? glass and Может, every chair вывалился he с него, touched. как мешок с God, картошкой. I hope it's not Не contagious. все столь изящные вампиры, как мы, ребят. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. В один день, Why это keep it a жестко. secret? У нас было на Why два not tell me поделено. about it? Tom's nothing if not Типа loyal. общий и по After Will lost his job, специализации he в свое offered him one время. ear. They used to be good mates. But recently, well, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Социальный слой. Социальный слой бармена — это официантка. Мне хижется ли это какие-то грязные намеки? И да, как ни парадоксально, но чем больше вы знаете о человеке, чем ближе вы ему, а он вам, тем лучше его кровь усваивается. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. Who is he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Да, он пришел весь перепачканный How was he кровью, tonight? мясом. Was he У different? него, знаете, кишки Sicker вместо than бус usual, висели на perhaps. шее. А так он Whined and mumbled безобиден. about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Интересненько. Говорит, пойдем со мной в темный переулок. Не пойду. Ну и уходи. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn Ой, old боже, clothes. ребята, я сейчас отвлекусь и William used to be расскажу. strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you Комикс see him, tell him I ВКонтакте don't want him видела back here unless he угарный cleans up his по act, okay? Детройту, где самое начало, бар, и вот где можно опрокинуть напиток, заказать Хэнку выпить, да, 3 варианта. Но внезапно Коннор делает 4-й вариант. Он типа сначала хватает напиток, но потом сам его выпивает, а потом наклоняется и такой: жду вас в машине. И дальше камера еще ближе, и покрасневший Хэнк, и Коннор такой: ну, лейтенант. Я вам говорю, они там в конце целовались, целовались. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I Не can. говорили Hello, с sir. этим пареньком по May I поводу disturb убийцы? you again? And you're still... Окей. I'll leave you to... Poor Jack. He didn't deserve this. Вот эти I вот плакаты, will они get нужны на ачивку или это все зря? Добровольцы требуются на bottom of оружейный this завод. intrigue. What's been done to me, to this city? The body is still warm. This man has just been drained of blood.
Да, именно так, Трекер Макс. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. Барракуда — это Ведьмак 5. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. И да, ребята, это Blood все еще and обучение. empty gin bottles. Потерпите. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Он тут один. Если вдруг кто-то будет играть, то беззвучная атака. Здесь нет приседаний и прочего. Нужно нажимать на Q на клавиатуре, чтобы ходить. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. There's nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever know McCullum to be wrong about anything? Right. No time arguing about. It's locked. Мне кажется, он меня не заметит. Нет! Вновь минус стрим? На бычке идет такой. Ха! Но их тут было несколько, насколько я помню. Нет? Anyway, не хочу с ними связаться. Да, их несколько. We won't see any of these bastards back here again. Мы могли бы сейчас налево прыгать. Ничего нет, кстати. Никаких там ништяков. Я не пропустили, окей. Понимаете? Можно было вообще по стелсу пройти. Никого не задев и не тронув. О, там крыски бегают. И убежище есть. Ох, ё. Мужичок с огнеметом.
больше ничего. А если прорубиться? Нельзя. Черт, не хватает раствора гипохлорита натрия. Что же делать? И хинина. Ну, кровавый след подождет. Видите, мы можем... Блин, качнуть выносливость или укус. Укус давайте. Будем кусаться в 2 раза сильнее. Нет, можно оглушить мгновенно со стелса. Сейчас вы Fresh увидите. blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Да. При этом состояние стабильное. As one, we shall overcome this. We've done it before. No. I had a drink outside tonight already and it did not quench my thirst. I must have more. Oh dear God, not again. William, please stop. Just a sip, I promise. You are my dearest friend. My last and dearest friend. William, my arm. I can't feel it. This place reeks of bloodshed. Will, please let go of me. Oh my God, William, I can't stand it anymore. This creature is bedeviled. I must put it down. Тут нужно действовать по принципу Dark Souls. Типа не жадничать. Потому что выносливость понадобится. Нужно всегда оставлять выносливость на кувырочек, знаете? Ах ты ж собака. Ну, слабенький. Выйдет из блока. Засранец. Замарширую на мужика. Ип. Сейчас помогу, конечно, но тут надо пошариться, святой отец. William, please. Да, святой отец. Обязательно. Обязательно сейчас. Let me go. Не переживайте, вы в безопасности, святой отец. Сейчас все будет. It's not too late. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me.
Remember, certain scales are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by Skal? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Петровича убили. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat, and we can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. Кстати, Сяуф, I just привет. need a moment. If I can learn something about what has happened to Странная William, просьба, I'll be a step напиши closer to understanding what свой happened ник to me. русскими буквами. Ну, просто потому что, как бы, иногда задаются вопросы, я даже не знаю, как его читать. Етить, колотить. На нормальный пакет. Рома Пума, 500 рубусов. Спасибо тебе огромное. Но я все равно буду хавать крыс. Крысы это же не только хорошая кровь, но и полкило неплохого белка. Вы видели этих лондонских крыс? Там, ну разве что сплинтер будет побольше. А еще крыс в Лондоне есть намного более гигиенично, потому что вот на человека наводишься, смотришь, ага, кровь плохая, болеет, пневмония, там туда-сюда, а на крысу наводишься, нет никаких показателей. Это значит что? Это значит, что в Лондоне крысы здоровее людей, и есть их намного безопаснее и стерильней. Вот так. Наука, наука. Вы, конечно, еще раз спасибо за 500 рубасов. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Ну, ребят, короче, вы уже поняли. Мы настоящий вампир. А это упырь. Просто упырь. Я хочу телепортнуться наверх. Я вижу, как наверху блестит етить его ящик. Вы видите, там в углу. Let me in. Кстати, еще интересный вопрос. Сколько он тут промышлял? Он вон там ловцов снов из костей понаделал. И прочего дерьма. Как вообще полиция работает в Лондоне? Здравствуйте. Очень милая композиция. Обнимашки. Наука глазами вампира-крысоеда. Да и... Where are we headed? Точно, Роман, крысы это как дошик. Just across the canal. Вроде They'll have a вредно, bed for poor Mr. а вроде Hampton. как бы и хочется. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? Темный властелин The тоже important thing is that he's been хорошая точка Duly noted. зрения. And the woman? What... Who is she? What woman?
Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? Который с собой No носит need for распятие и modesty. пугает вампиров You по are Dr. ночам. Jonathan Reed, a surgeon of some терапевт, caliber типа. and renown, if I'm not Типичный. mistaken. Всё типично. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Я сразу, говорит, удостоверился, что вы Доктор тот самый Рид. доктор Рид. Marvelous. Не то, что вы вампиры, вы взяли себе крови про запас. we met? Нет, нет, нет. I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, Реклама the Brotherhood of алкоголя. St. Paul has dedicated its purpose to their study. Реклама There's ТБК. so much for you to learn. Что? Летающий Of конь? that, you are right. Летающий конь? Well, Это точно табак? then let me be blunt. Join my staff at Pembroke А Hospital. ничего, что мы тут при священнике As a physician. обсуждаем I мою suspect you'll not find a better сущность, post of employment to мои contemplate грязные your наклонности. predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Как придумали Пегасов? So, what do you say? Типа плотва get high? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book and the beginning of a beautiful friendship. Так я тебе пока не друг. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Смотрите, Oh, вот Doctor, what a труп, night. We lost 2 вот more врач. patients. Nurse Scout said she Разбирайте. couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Я кровь переливала. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Skyfox, почему YouTube, а не Twitch? На самом деле ответ банален. В
Твиче во всех этих стримлапсах нужно сначала разобраться, чтобы все было красивенько. Вот. А я как бы уже сколько лет на Ютубе. На Ютубе-то тяжело привыкаешь к изменениям, но это более-менее все равно привычно. А там совершенно другая площадка. Я типа зашла на Streamlabs, думала, как бы оформить канал, там все дела, все красиво подключить. И такая, ладно, надо выбрать день, чтобы со всем этим разобраться. Очень сильно отличается от Ютуба и мыслишь критериями Ютуба, как тут все оформляется. Поэтому, как ни странно, мне кажется, даже это тяжелее и непривычнее, нежели сразу начать стримить на Twitch. Так сказать, с чистым сознанием. О, поножовщина! Rotten or pristine, each heart contains the seeds of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. Me guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Вот тут, кстати, вопрос. Я знаю, что он преступник. Но стоит ли его убивать? Лол. Слушайте, я не обращала на это внимания, потому что, видимо, читала это как Клейкокс. Ну, типа, с английским акцентом это звучит не так ужасно. А еще знаете, что, пацаны, он наркотиками торгует. Не, ну, в смысле, без шуток, он, типа, преступник местный. Слушай, темный властелин, мне тоже так кажется. Ну, понятно, что нас тут обучают. Что? Что? Стрим не упал? А то у меня сейчас свернулась игра, и ОБС выдал сообщение. Мне говорят, не пей Клей с Коксом в прямом эфире. Окей. Объять! Что ты делаешь? Я тебя объял. Нажмите, чтобы объять Клей Кокс. Или отпустить. Ну и да, собственно, в этом еще один прикол игры. Вы здесь можете выпить кровь у любого.
Но это приведет к последствиям на районе. Люди узнают. Как Виандера симулятор. Типа, если вы кучу людей убьете, и люди будут, например, не дай бог это видеть, то состояние школы ухудшится. И все будут ходить очень агрессивные, напряженные. Но и это еще не все. Чем хуже состояние района, тем более опасные твари в нем спавнятся. Как разного рода охотники, типа боссов, мини-боссов, так и разного рода упыри, более прокачанные, мутанты всякие и прочее. Поэтому я так думаю, что пару районов стоит держать в плохом состоянии, как ни странно. Ну, потому что с них тоже падает всякое, что нам может понадобиться. Хорошая песенка, да? Родной, родной, родной. Пром-пром, мне родной, родной. Прон-прон, прон-прон. Рот в рот. Боже. Кому что, да? Привет, пони. Сегодня, кстати, Йося с нами. Или Йося уже ушел? Поет рот в рот. А что, если YouTube подумал, что стрим завис? Так. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Родной, родной. Теперь меня заело. По крайней мере, мышка отпустила. Здравствуй, сладкая пышка, сладкая пышка, я тебя съем. Нет, я его не сожрала. Ребят, я побрезговала. Плюс подача блюда не особо, у него кишки вспороты. Сами понимаете. Аппетит отбивает. Кроме того, да, клей с коксом, мне очень пить хочется. Походу, Иося тоже ушел смотреть футбол. Не, ну где больничный запрос это пополнить? Потом, видимо. Ладно, здравствуйте. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they Я may be. веган, я крыс I ем. found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Наркоман, что ли? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, Я to bring нашел him back его, а он immediately. бормотал себе под нос. Клей Thank you, кокс, nurse. клей кокс, клей What can I кокс. do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you.
Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. Хорошего тебе просмотра. Так я вампирский веган. Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. А еще типа нельзя оставлять в тарелке, надо доесть до конца. Но ведь он может выжить, зачем выпивать всю кровь? Надо доесть до конца. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Учитывая, что здесь есть такая вещь, как качество крови, скорее всего, она измазана всякой фу-фу-фу больной кровью. И поэтому она не кажется аппетитной. Да и сама по себе она не кажется аппетитной. Ну вы поняли. Охо-хо-хо. Так. Ага. Они хотели от меня спрятать стеклянные пробирки. Ладно. Со всеми сейчас поговорим, познакомимся. В смысле, крысы это не солидно? Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, А especially еще, from a кстати, nurse. ребят, Sorry, тут doctor. не стесняются отсутствия толерантности. Тут прямо говорят, баба не может быть врачом. Вот медсестра, да. И то, кстати, не все это признают. Типа, женщина в медицине, что какой кошмар. Вот это вот новомодное веяние. Получать образование. How do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Потому что это неправильный крест. И это медицинский красный крест. У распятия, получается, ну, как это сказать? Низ больше. I'm not familiar with all the staff yet. Perhaps you could help me. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift
for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. He should be a standard for us all here. Именно поэтому люди истекают кровью намного быстрее, чем I синты guess it's fair to say he's always pushing himself to the и limits. девианты, He just потому doesn't что know when Red to stop goes and get some faster. rest. Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. А мужичок из горбушки, поиграли немножко. Опа! Заценили, да? Здесь есть один Good evening, чернокожий. sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. А еще здесь I'm Milton очень Hooks, интересный the поворот ambulance есть. driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Assist Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Нет, у магнитки нет ничего общего с СПБ. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. Are you really smuggling Во-первых, weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by нет patients, you know, залива. and by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Да-да, прикиньте, единственный чернокожий на всю больницу, и он торгует оружием. So what do you do That's exactly in racist. this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most. Goodbye, Milton. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Чатик, чатик, чатик. Нет, трекер Макс, я хочу заводно. Возобновилась? Возобновилась? Чини. Когда ВК что-то пишет, получается, я закрою ВК. Все, я закрыла этот богомерзкий ВКонтакте. Ой, дерево, ложись, конечно, и лечись. Чайку горячего с малиной выпей на ночь. Укутайся получше. Шарф на шейку. Желательно с бронепластинами. Ну так, мало ли. И форточку закрой. Через нее может залететь вампирюга. Ну или Киркоров.
Завтра приходи, если что. Не забудь про перекись. Не забудь про перекись водорода, пишет Нураслан. А я читаю, не забудь про перекрестись. Если... Блин, да, если Киркоров залетит, это, наверное, самое страшное. Кстати, да, дерево. Пей побольше воды. Отличнейший совет от Ермака. Чё, выздоравливай. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, sir. Или просто дроп. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Скажи это чатику. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. Это что-то типа полугипноза, я не понимаю. Такое чувство, что он наезжает на людей каждый раз, когда я использую голубую ветку. Nurse Brannigan is what? She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Винда просто сообщает, что у меня отрубился и подрубился интернет, потому что приходит Макс и говорит, что у него отрубился интернет, а у нас как бы разные компы и разная винда. I'll go even further. If she was a man,
She would be a damn fine practitioner. Господи ты, боже мой! Походу до этого интернет вытягивал, а сейчас пришел Макс и стал отжирать от стрима тот минимум, который до этого Goodbye, был. Dr. Tibbets. Просто других объяснений я не вижу, как оно совпало, потому что до этого была просадка одна. И вроде все. Человек, вовремя получивший медицинскую помощь, это удар в самое небалуйся эпидемии. Вот так вот. Где она? Где ядрить моя любимая пациентка в этой больнице? Она с другой стороны, по-моему. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. I wonder what your last thoughts would be. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Ролайс, нет, просто Рума Пума предполагал, что проблема в винде, а не в интернете. Ну, то есть отрубается стрим и пиликает винда. Это просто уведомление приходит о том, что отрубался и подрубился интернет. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Кстати, синдром Катара — это реальное, ребят, психологическое заболевание, когда людям кажется, что они пережили смерть, у них, собственно, больные нервы, галлюцинации, им кажется, что у них разлагается, что их тело разлагается, разваливается, что гниет, болит. И здесь вопрос в том, насколько человек был подвержен стереотипам. Ну, то есть есть как безобидные люди, которые считают себя просто воскресшими, так и люди, которые, например, считают себя зомби, при этом у них в голове засел стереотип про зомби, которые жрут людей, и такие больные теоретически могут даже вести себя агрессивно, просто потому что им кажется, что вот они зомби, и поэтому им надо жрать мозги. Вот так вот. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional.
Прикольно, да, когда мы знаем, что мы-то вампир, и она нам тут что-то доказывает, да? I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those Вы не that hunt me. одолеете тех, кто выслеживает меня. Вот то-то-то-то-то-то. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries Да, of а unholy прикиньте, life была can бы have игра strange про effects on one's параноидальную mind, you see. шизофрению. Beholder. Она уже есть. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Damn. The pain. There again. Причем сидит тут, понимаете ли, хойку занимает, ничем не болеет. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. How is your stay with us, Mr. Elwood? Oh, it's bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Какой оптимист. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? Как мы помним, мы видели небольшую сценку, где он говорил там: «О, моя королева». Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. Моя голова Or повреждена I'm снаружи, а ее busted on the внутри. outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Вы So позволяете do ей you let себя her кусать? bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a Удачи, few Роман. drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could,
I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. You were an officer, Я думаю, мы weren't бы you? так не теряли бойцов, Then I doubt we fought если the бы, same конечно, не war, дропы. sir. Потому что No когда каждый раз, когда отваливается стрим, не все люди его перезагружают. Goodbye for now, Mr. But the suffering continues. Damn. The pain. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. Кстати, My по-моему, name is она Pippa самая Hawkins. симпатичная And I'm медсестра этой Dr. больнички. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The Мне flu is кажется, для wreaking havoc хипстера у amongst the меня staff борода and недостаточно patients. пышная. We are running out of everything. Hello, Toro. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any Get a idea when hole. this epidemic will be Get over. a hole. Nurse Ладно, Hawkins, the хватит. Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Так, Doctor. Ермак, I don't want to почему я sound до этого, bitter, когда смотрела на I'm эти just too имена, tired to give a pep talk я like относилась Nurse к этому Brannigan. абсолютно спокойно. Даже к Клею Коксовичу. Ну, Клей Кокс, который. Сейчас, How is the блин, Pembroke staff Пипа. coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Ну, как бы он оружием торгует. И не только. Oh my. Goodbye, Nurse Hawkins. I wish I could be sick again. Feel my blood boil with the fever. Damn. The pain. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to... О нет! Онлайн падает, футбол отбирает зрителей. Но ничего, это продлится недолго, ведь турки играют с нашей сборной. Ху-ху-ху-ху. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. Этот крест I слишком went to his маленький, place and he refused и, to let me возможно, go. в нем не встроены светодиоды. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle?
I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Ядрить, я могу, кстати, Without men считаться like him, corruption and предсказывающим despair would have осьминожком, wiped out the если East наша End реально long ago. продает торгам? Да? People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, Пророчество! no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Учитывая, что на ютубе нет смайлика сморка, тут можно двояко рассматривать. То есть, либо наш пророк, точка, и смайл сморка, либо темный властелин, сморк наш пророк сморк. Я разбираюсь, понял, да. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the Не cross переживайте, around ребят, your тут neck. I много manage a night диалогов, но asylum это for the poor and поначалу. homeless of the docks. And I try to Нам guide надо the узнать lost всех and hesitant on персонажей, the по right максимуму path to our повысить их Lord. уровень крови, узнать, чем они болеют. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to Потом preach the good разговоров word. будет меньше. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. How do you feel, Mr. Hampton? Кстати, да, сморкозаменитель есть. А еще сморк есть у тех, кто подписан на канал, потому что там сморчать в смайликах есть. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea... Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Have you made friends since you arrived? Not really. Вы же тут уже целых 20 минут на койке сидите после ранения. Подружились с кем-нибудь? Woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted. Поясни за крест. To be truly honest. Подходишь к священнику и говоришь: поясни за крест. Он у тебя светится, чикак. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help. И самый главный вопрос: что не You will agree with светится? that, I'm sure. Oh, but I have heard Не about you, веруешь? Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press.
There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. А, кстати, еще я забыла сказать кое-что. Здесь вы можете просрать подсказки. I don't know what you've heard Выбрать about, неправильную линию but I have поведения, и already подсказка не proved my сработает. value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon, and it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something. Ролайс, но ведь тогда это получится гибрид Омена с Bloodlines. Thank you for your time. We'll talk later. Еп. Так, это Пипа? Да. Пипа. А где Пипа? Ладно. Не будем углубляться. Товарищи, личные вещи. Для осмотра. Выкладываем. У кого что есть. Вот. Письмецо хотел написать. Не повезло. У вас что? Колющее, режущее, клей, кокс. Где он, кстати? Он на улице, в палатках. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. Моя All I want is to get my bloody костяшка. arm fixed properly. Когда слишком сильно хрустнул и Tell сломал me себе about yourself, палец. Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Слушайте, реально, что он там рассматривает? Are you satisfied? Может, он with your просто treatment? подслеповат? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Кстати, да, скорее вопрос не только про Tell me about the doctors who are черные очки, а вот солнцезащитный Strickland and крем. Ackroyd. They both want the SPF, best for который. me, but there's a lot of Да? pride there.
Sun Doctors are no protection. different from carpenters, it seems. Если вампир What do you будет mean? им I мазаться, often had professional arguments with rivals on a значит, он не building будет site. гореть на солнце. Difference is I disagreed about wooden nails. Зная not flesh and любовь bones. азиатов, что они вообще обмазываются этими кремами, почем зря в несколько слоев, выводы напрашиваются, знаете ли, сами собой. Да, мы у него вроде все спросили. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Treats How me can like we a be book. sure we're making a difference? I never could keep anything from her. Смотрите, отдельная палата. Good evening, madam. Can I help you? It's my son. У who вас needs очень you, sir. большой I'm Dr. потенциал. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Так, ребят, я буквально на пару минуточек отойду. Да и любуемся пока женщиной. Она, по-моему, тоже... Нет, она смотрит нам в глаза. Но посматривает на потенциал. Йоу-йоу-йоу, ребят, я тут. Я поставила чаек. А то как ты смотришь на кровососов, аж пить Not much to хочется. say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all помидоров the дома expenses. нету. That's all that matters. Буду пить.
Are you really that rich? Клятый кипяток. Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. I can cover any needed medical expenses. May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Да. У хорошего врача должен быть What do you think of большой your reception потенциал. here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived. But we had no other choice, considering the state of emergency. До трекер Is there масс. something in Просто particular кипяток. that's bothering you? Some of the staff were not Кинутыми в especially него welcoming. сушеными листьями I suspect they're чайного not куста. accustomed to dealing with patients of such social standing. Не, она вдова. Нарасан. Goodbye, Типа у Mrs. нее муж Goswick. был из графьев. Good evening, Doctor. How is my son doing? Стоп, я не с тобой разговаривала. Goodbye, Что Mrs. тебе надо? How can we be sure we're making a difference? Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure... Not really. I see. Yes, maybe. How So painful. I'll... Good evening, sir. Doctor. Сэр, доктор. Прям как с доктором Стрэнджем, да? Мистер Стрэндж. Доктор. Мистер Доктор? Доктор Мистер? Так, это ты, засранец. Это ты. Здесь мы вроде со всеми поговорили. Вот с тобой мы не говорили. Здорово. Good evening, Doctor. I believe we're going to be Да, working ребят, together. да. Мы пока еще даже не получили... Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good Квест fortune. дня, что называется. Such an honor, sir. Да, I am Thoreau Strickland. Да. Please, could you tell me something about... I'm a great admirer of your work. Ой, все, хватит. What made... I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. Ладно. It's always... This epidemic may be the century's most... I'd rather not... As long as you're cautious and methodical... You're not the first one to... What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Кстати, да. А где же Тора? Тора, походу, ушел.
Иначе бы он написал в чатик. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. I'm convinced. Questions are true. Да. Do you need... Well, do you want... Oh, no. I see. Goodbye, Dr. Strickland. Недостающие ингредиенты. Так, в принципе, сейчас нету особого смысла шариться, потому что нас... к месту, так сказать, не привязали. И у нас почему-то нет доступа к многим ящикам, которые потом можно обшарить. Можно еще в сад сходить, там забрать интересный бумажник. It's locked, all right. А еще интересен мне момент с запертыми предметами. Они потом откроются? Или нам нужно качать какой-то навык для взлома. В принципе, мы вроде со всеми уже поговорили. Все осмотрели. Шкафы пустые. Вода кипит, я слышу. Сейчас остановимся на новом месте жительства и нальем себе кипяточку. Кто у нас по соседству живет? Доктор Типпет. Короче, все доктора. У нас самое понтовое место. Отдельная комната. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Вот это, кстати, я не знаю, это DLC или это новый костюм? Потому что мне предыдущий нравился больше. Если это просто костюм. Но его нельзя бесконечно туда-сюда переодевать. О, привет, Патва! Мы с Эрлайзом тебя тут вспоминали недавно. The flower's dying. Щит, Рома Пума! Приятно стаем без дропов, Лиза. Чад. Снимаю шляпу. Спасибо, Рома Пума, за еще 500 рублей. Ты уходишь, что ли? Тогда плотва советует тебе не сосать. The fuck? Окей, удачи, Рома Пума. Спасибо тебе еще раз, что посидел. И подонатил, естественно, тоже отдельное спасибо. Просто я так переоделась, а потом я не смогла переодеваться. И вопрос, может этот костюм нужен для какого-то особого дела, для какого-то расследования?
Ей, но у нас все еще недостаток гипохлорита натрия. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Чадик, кто хочет, потом в записи можно будет читнуть. Приказы стражи Прывена. Та-дан. These men, they're a company of professional vampire hunters. Хватит о потенциалах. Я вот думаю... Изучить свертывание, может быть? Нам не хватает на него. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Помочь справиться с эпидемией. Такие простые вообще. Что надо? Шоколада? I'm not... Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Етить, колотить. Что за цифра такая страшная в олигархах? Была. Ах да, однако, здравствуйте. Привет, упырь. Спасибо за 144 рубля. Я поставила 12 месяцев. Как в той сказке. Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke.
And space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the Серьезно? old У morgue. вас такой огроменный Perhaps холл, I should look there никак first. не используемый Where is this толком, morgue? на втором этаже. It's the large И building behind the коридоры. hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Эта игра вертится вокруг, так сказать, потенциала главного героя, товарищи. Сейчас я сниму воду, а то она уже кипит и кипит. Чаек, кофеек. Кстати, такой вопрос. Являются ли крысы диетическим мясом для вампиров? Ну, типа, человек для них как такая жирная, хорошая свинья. А крыс, получается, как кролики для людей.
Так, нельзя говорить, что иконка СВЧ. А то потом придет нейромонах Феофан со светящимся крестом. И все. Больница, кстати, сначала кажется такой огромной, когда вот я в первый раз в нее попала. Как замок во второй части Гарри Поттера. Где, собственно, добавили полноценное передвижение по лестнице и прочее. Но когда привыкаешь, запоминаешь, что где вообще небольшая. Ладно, мы вроде как прокачались, хотя можно было еще немножко качнуться. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Я думаю, что я по нему не попадаю? Такие раны не особо опасны, намного опаснее, когда они кусают. Потому что тогда уменьшается максимальный порог здоровья для восстановления. Чё он тут копал-то? Угу. Это закрытый коридор. И открыть я его не могу. Что, я сюда приперлась? Может быть, можно еще выше? Нет, нельзя. Я думал, тут секретик. Хотя, возможно, нам в дальнейшем понадобится это место. Морг, собственно, вот он. Ну давай сюда иди. Там просто еще несколько. Ты дурак? Нет? Ничего не было? Ничего. Тут проходная какая-то. В больницу с улицы. Которой нету ничего, как говорится. Если только не туда, на леса. Нет? Не прыгается? Прыгай давай. Не прыгается.
А еще мне очень интересно, зачищаются ли зоны. Сорок пять, 15, 15. Угу. 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 Определенно старая пила лучше всего. Да, это я крадусь. Я делаю это стильно. Когда ночью играл, кстати, этот момент дался мне даже с потом. Ну, потому что не привыкла к управлению, не приноровилась еще на клаве. Фотография улыбающейся парочки. На обороте несколько слов. Милтон и его Пипа навсегда. Ой, пока, Эролайз. Я пропустила. Пока. Может, он еще не ушел. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Конечно, это ж подсудное дело. И казалось бы, почему бы не открыть главные ворота, да? Морга. Почему бы не дать ключ от них? Нет. Вот где мы вышли в сад, да? И там была дверь напротив. Нельзя, так не работает. Только через задний проход. Она не валяется возле мусорки. Там бумажник был с деньгами. Так что, я думаю, его похитили, а потом похитителя сожрали упыри. Ну, естественно, крепота, морг, крики. И чтобы не агрить на себя всякую дичь, имеющуюся тут, мы будем ходить стильно. Упс. Ну, понятно, что определенно упыри есть внизу и наверху. Так что нету ничего. Серьезно? Вот это вот письмо, нет? Ладно. Продолжаем ходить стильно. В мире теней, кстати, не так крипово.
мне кажется. Нет? Как в реальности. Потому что в мире теней сам ощущаешь себя темной сущностью. Ну, вы поняли. Что типа, да пусть только кто-нибудь попробует. Ну еще одна причина. В черно-белом зрении намного лучше видно. Всякое блестящее. Неужели тут нет ничего? Ладно. Дверь заперта, так что нам наверх. Там никого. Пока один по коридору. Но мы не умеем чуять супер-мега далеко, поэтому... Ай, блин, забыла сфокусироваться. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Типа какая-то ходит зараза крови. По принципу гриппа. Испанки. И люди сходят с ума. This key will surely grant me access to the basement. Понятно. Они, понимаете, они в морге не просто сложили всякое. Они в подвал все запихали. Да. А потом заперли на несколько ключей. Правда, окна не заколотили, поэтому всякие упыри повлетали. Что поделать, типа? Ах ты, собака. Как обычно. Взял ключ, заспавнились враги. I cannot enter. Понятно. Как всегда, только через задний вход. Дверь. Сначала все осмотрим. Больше ничего нет. Ну ладно. Balls of Mars. Fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful.
Да, стильно. Что? Оу, щит, что же это было? Говнюк из подвала. Здесь вампиры и болезнь, и раса. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after luck. Ты собака. Стильно. Чтобы не сагрить там никого. Угу. Чтобы остальных не агрить. Замарширую или нет? Да, замаршировала. Стильная походка все делает легче. У меня, кстати, и так ощущение, что я хожу в тени. А по факту я не хожу. И тут есть прям отдельный навык ходить в тени. И типа, окей. Я заметил. Ну иди сюда. А, собака. Долго замачивала. That's all for now. Еще подсвечивалось всякое лучше, чтобы не приходилось долбиться по углам. It's locked, all right. Нет, вот как его открыть?
Тип смерти естественная. Вероятная причина смерти – быстро прогрессирующая пневмония с вирус-индуцированным уплотнением легкого. Испанский грипп. При вскрытии присутствовал доктор Типпетс и медсестра Бранаган. Расследования, которые вам доверяют горожане, рассортированы по районам. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав. После этого на карте отобразится область, которую нужно исследовать. Отнести бумажник. Выяснить причину смерти. Выяснить, кто шпионит за Тельмой. И добраться до аптеки. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. This room looks like a boss fighting room. Да, думаю так. Ах ты ж собака! Марш! These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Я могу взять образец своей крови? Нет.
Серьезно, больше нету абсолютно ничего. Эх. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Да, больше нету ничего. Вот так вот, короче, и учили медицину. Еп, в Англии. А, надо еще разобрать. Усякое дерьмо. Стекла. Хотя нет. Железа нам хватает. Секунду, на вас я револьвер тратить, кстати, не намерена. Где мой кол? Можно оглушить. Скорость атаки, в принципе, одинаковая. Я буду лучше оглушать, чем ампутировать. Ну давай, иди колотить, давай. Что? А вы говорите, людей пить. Ну сколько дебилов ходит всяких полуупырных. Кстати, они больными почему-то не считаются. То есть пить больных людей не очень. В принципе, мы можем вообще уйти и забить. Как бы, черт бы с ними. Нам нужно выяснить. Эллен. Тут получается дело в том, что те, кого мы убиваем, это не вампиры, это упыри. Скали, как их называют. А вот самих вампиров мало. Пока что есть намеки на то, что существует какая-то болезнь. Какая-то болезнь, которая схожа с вампиризмом, и она... А зачем она мне вообще? It's locked. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. It's locked, all right. Tomorrow. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir.
I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Спасибо, Mr. Костя. Chadana, pawnbroker Нет, and humble guardian здесь, of this morgue. получается, What do you нас mean? обратили You used to be посредством a какого-то ритуала. Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be По precise. принципу I one run a ring little to rule pawn shop them while all. taking care of the dead. But I used to be a real По doctor. крайней мере, аналогичные слова читал создатель наш вампир перед тем, как нас тяпнуть. Are you afraid or uneasy being surrounded Идите, by холодить! Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Лиза, не No обижай soul упырей, anymore. Азизя. All gone. 500 рублей, упырь, спасибо огромное. Но тут, понимаешь, вопрос в том, что An interesting ты point же of не view. скаль. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a Ты respect можешь for dead членораздельно As a medic during the war, общаться. I learned to face my death У тебя есть and the death of others. самосознание. It's the pain we have to Понимаешь? tame, not death itself. Так что не переживай по этому How did поводу. you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Не, Milton мы не Hooks helped me get a вампир-вампир, job скорее. Вампир-вампир это тот, кто нас создал, а мы вампир-недоросток вампира-вампира. Ну, типа, то есть мы потенциально вампир-вампир, но пока что мы вампир. Вот так вот, понимаете, да? Чатик. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Сейчас, секунду. Соран, чатик. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Когда в игре про высасывание крови упырь говорит, чтобы темный властелин перестал обсасывать. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Именно темный властелин. Sadly, very rarely happens. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Слушайте, ну тогда по идее нас укусил высший вампир-вампир.
Значит, получается, мы вампир-вампир. A pawnbroker? Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. What with the I'm very cautious. Since you're not afraid of dying, do you No. I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Так, You ребят, really хватит believe там крестики goodwill чатики по кругу передавать. As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. So, no, you're a what? No, Doctor. Да. А что у него есть? Please show me what. Of course. Show me what you got, show me what you got. Опачки. Это маг, пацаны. Ага. Оно нужно будет нам для приготовления лекарства от мигрени, которое мы пока не изучили. It never ceases to amaze me how you, the dead, seem and love at the same time. Тут есть интересный момент, ребята. Господи, я думала, это упырь. Ну стоишь чистый, как упырь. Мы можем подглядывать за людьми. You don't mind if I search your pockets, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a Технически shame даже to чутка bury you раньше, with но он your падал. valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. It's locked. По идее, мы могли у нее, наверное, выпить сейчас кровушку, забрать ключ. Я так понимаю, что это какие-то личные ништяки. То есть, если бы мы убили, наверное, эту медсестру, которая около шкафчика копошилась, возможно, это был бы ее шкафчик, и мы смогли бы в него залезть. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see. How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Кстати, запомните, мы на него наезжаем после того, как пошли в правое отделение и сами обворовали там 2 тела. You may be right, but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find a way to help people there, too.
Такой благородный. Я понимаю, бесплатно раздавал. Goodbye, Mr. Chidana. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Заболевание снижает качество крови горожан, снабжайте их соответствующими лекарствами. I'm alright. Don't waste your time This with me. hospital seems to be falling apart. Каком But in the пациенте? circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Вот ему, кому мне надо дать лекарство? Ага, он переутомление. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Убирать можно только живых. Да, Ермак, как вариант. Do you need any help? I'm afraid I may. You are not a burden, sir. And you have my Tell me about... I don't want to. I have to go now. I'm alright. Don't waste your time with me. Угу. This hospital seems to be falling. Не забывайте, кровь горожан дает очень много единиц опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше или равен вашему, но обязательно обдумывайте свое решение. Потому что потом вы можете не получить квест, и вам об этом даже не сообщат. То есть, если, например, в ТЭС вы убиваете кого-то ключевого, вам говорят, типа, вы испортили мир, живите теперь в этом проклятом мире. Но здесь вы даже не узнаете, мне кажется, что вы что-то недополучили.